Good morning, students. Good morning, madam. Morning, madam. Oh, so let me share the PPT. Please wait. Is my PPT visible? தெரியுதா உங்களுக்கு PPT? Anyone please respond? No, ma'am. One second. இப்போ தெரியுதா? PPT visible இருக்கா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. See, in the previous class, we have discussed about the introduction part of optics, right? So basic concepts and the three-part part. So today again we are going to continue the first unit. So dispersion. See, while using prism, see what is meant by dispersion of light. So நமக்கு reflection தெரியும், refraction தெரியும். So refraction நடக்குது, ஒரு prismல refraction நடக்குது. So we are getting, due to dispersion, we are getting some colors, different colors of white light, right? So already சொல்லிருக்கேன், white lightல வந்து நமக்கு different wavelength and frequency range இருக்கு. So அதனால அந்த corresponding range the colors தான் we are getting due to this dispersion. Dispersion நடக்குதுன்னா நம்ம colors கிடைக்குதுன்னு understand பண்ணிக்கணும். Is understood, right? அதுல prism குள்ள என்ன நடக்குது? Prism is nothing but நான் சொல்லிருக்க ரெண்டு polished surface இன்னொரு surface வந்து rough surface. So white light நம்ம pass பண்ணும்போது refraction நடக்குது. Yes, refraction நடக்குதா நமக்கு அந்த colors கிடைக்குது. So usually the red color, இப்போ நீங்க இதுல bending பாத்தீங்கன்னா due to this dispersion of light, இப்போ BPHY நம்ம சொல்லுவோம், right? The spectrum BPHY சொல்லுவோம். Violet, blue, green, indigo, yellow, red, or orange, red. So இந்த BPHY பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க இந்த ரெட் கலர் பாத்தீங்கன்னா bent less. இது பெண்ட் ஆகுது வந்து கம்பேர்ட் டு வயலட், இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா பெண்ட் ஆகும், ரைட்? நமக்கு இங்க வந்து நம்ம இந்த கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கலெக்ட் பண்றோம்னா நமக்கு தெரியும். ஸோ இதோட பெண்ட் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா கம்பேர்ட் டு ரெட், இதோட டீவியேஷன் அதை இப்ப இதுல என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுவோம்னா இந்த ரெட் கலர் வந்து டிவியேட் ஆகிறத விட வயலட் வந்து டிவியேட் ஆகிறது வந்து வில் பி மோர். ஸோ என்ன வேற என்ன டாபிக் நேற்று பார்த்தோம்? What is meant by angular dispersion? So angular dispersion தெரியும்னா we have to consider two extreme colors. For example, violet and red color. So what is the difference between deviation of these two colors? So which is denoted as del B minus del R. So அதுல இருந்து என்னன்னு find out பண்ணணும், right? The del B ன்றது என்ன, del R ன்றது என்ன? With the help of angle of prism. A is nothing but angle of prism. N is denoted for refractive index. In some book it is given mu for refractive index. Suffix V, suffix R, it is for violet and red color. So this is the standard formula to find out the angle of, deviation of violet color. So similarly for red color, and this is for, it is understood, this is for mean ray, which is for yellow. சில புக்ஸ்ல del suffix y ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. அது மாதிரி similarly இங்க n refractive index for yellow color na n suffix or mu suffix y ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. So this is the angular dispersion for white light, right? So del B minus del R, substitute the values, we will get this. Now, what is meant by dispersive power? See, இப்போ நம்ம ஒரு prism நம்ம எடுக்கிறோம்னா actually it is made up of glass, right? Usually. So different glass we are using. But I've heard that flint glass, crown glass. ரெண்டு கிளாஸ்ல prism வந்து இருக்கு. So depends on their refractive index. இப்போ பாத்தீங்கன்னா flint glassக்கு ஒரு refractive index இருக்கும், crown glassக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அதை பொறுத்து நமக்கு அந்த similarly அதோடைய dispersive power இருக்கு இல்லையா, அதுவும் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம with the help of angular dispersion என்ன dispersive power of prism என்னென்ன define பண்ணோம், which means the ratio of, again this is also same, angular dispersion in terms of this symbol mu, right? Mu V minus mu R, difference between these two colors into angular prism, right?
So next thing is dispersive power is nothing but ratio of angular dispersion of two colors divided by mean rate deviation. Right? இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ratio தான் வந்து dispersive power of prism. Dispersive power, it is denoted as the symbol. This is called omega. So omega is equal to del V minus del R divided by del. So substitute the values. So A will get cancelled. So I am getting this equation. That is NV minus NR divided by N minus 1. Or I can simply write Tn by N minus 1. So from this equation, I can conclude that this dispersive power of material, which is independent of angle of prism and also the angle of incidence. Right? So this is the conclusion of this dispersive power. And one more term we have to know, that is what is called B number. I didn't mention here. Please make a note. So B number. See, actually, in the diagram la pathina, in the angle, இது வந்து white light நான் pass பண்ற prismல, இது actual path. இந்த dotted line வந்து actual path. But இங்க நமக்கு refraction நடக்குது. Refraction நடந்ததா நமக்கு disperse ஆகி இந்த colors வந்து நமக்கு இந்த directionல இங்க நமக்கு கிடைக்குது. So இங்க first இருக்கிறது red color, the least one is violet color. அப்போ இந்த actual pathக்கும் இதுக்கும் உள்ள அந்த angle தான் நம்ம find out பண்றோம். Right? The refracted ray and angle find out பண்றோம். இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த angle பாத்தீங்கன்னா this is for red color, violet இங்க இருக்கு, இது violet. In between other colors are there. இப்போ நான் இந்த ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள angular dispersion என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு. இதுதான் எனக்கு வேணும். Del V minus del R. So diagram wise இப்படி mention பண்ணும். So one more parameter, that is P number or H number, which is the reciprocal of dispersive power of material. அதாவது இது ஒமேகானா 1 by omega, which is called, that is inverse of dispersive power. So 1 by omega is equal to, it is called H number or B number. Clear? Clear all of you? Yes? Anyway, so next topic is refraction of light through a glass prism. So refraction through இது ஸ்கூல்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இப்ப நான் ஆல்ரெடி நான் படிச்ச கான்செப்ட் refraction கான்செப்ட் தான். அதுல prismல நான் ஜஸ்ட் சொல்றேன் உங்களுக்கு எங்க angle of incidence இருக்கு, I mean incident ray எங்க, அதாவது refracted ray எங்க. So இதுல கிளியரா இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க. prismல incident ray இங்க இருக்கு, இங்க ஒரு நார்மல் நான் டிரா பண்றேன். So this is the incident angle of incidence, right? So இங்க refraction நடக்குது, இந்த நார்மலுக்கு இங்க உள்ளது angle of refraction, right? So இந்த இதுல ஃபுல்லா நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். that is, say for example, incident beam is denoted as PE. இதுதான் incident ray, light beam, right? refracted ray பாத்தீங்கன்னா EF, இங்க இது வந்து refracted ray. and emergent ray பாத்தீங்கன்னா இங்க வெளியில வர்றது, இது emergent ray. and angle of prism usually நமக்கு இங்க two refracting surface க்கு நடுவுல இருக்கிறது angle of prism சொல்லுவோம். so angle of incidence தெரியும், angle of refraction, ஏன்னா இங்க இருக்க angle of incidence, இந்த இடத்துல இருக்க angle of refraction, and angle of emergence பாத்தீங்கன்னா இங்க வெளியில வருது இல்லையா, அதுக்கும் நார்மலுக்கும் உள்ள angle வந்து angle of emergence. and then the angle of deviation, this is also important. இது பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த angle இருக்கு இல்லையா, the actual path of this light, refraction இல்லாம the actual path இந்த directionல இப்ப இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். so இதுக்கும் இந்த வெளில வர இந்த ரே இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு நடுவுல இருக்கிறதா angle of deviation. Is it clear? so இதுல இருந்து we are using Snell's law. actually we know one relation, that is angle of incidence plus angle of emergence, which is equal to the sum of angle of prism plus angle of deviation. இந்த equation நம்ம already படிச்சோம். so இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சோம். that is angle of incidence. அது இங்க என்ன சொல்றோம், I, right? I plus angle of emergence. say for example இது I dash வச்சுக்கலாம். இது incident, இந்த angle-ஓட incident rayக்கும் இந்த நார்மலுக்கும் உள்ள angle I. so I plus I dash is equal to angle of prism, sum of angle of prism plus that is angle of deviation. angle of deviation நம்ம யூசுவலா என்ன symbol denote பண்ணோம், del, right? so in some book it is given capital D also. D இல்லனா del என்ன நம்ம substitute, I mean denote பண்ணிருப்பாங்க.
So this is the equation, angle of incidence plus angle of emergence, which is equal to sum of angle of prism plus angle of deviation. And with the help of Snell's law of refraction la namku or law வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம், Snell's law, which is the sine component of angle of incidence divided by sine component of angle of sine of angle of incidence divided by sine r, which is equal to a constant. It is called mu. The law of refraction la நம்ம படிச்சிருப்போம். Yes. So by using Snell's law, we are able to find out the refractive index of material, which is denoted as n or mu, which is equal to sine a plus dm. This is, excuse me, sorry. So sine a plus dm by sorry, this is called angle of deviation. M denotes for angle of minimum deviation. In some book it is given delta suffix m. Sorry, del suffix m. So which symbol you are using throughout the derivation or your theory part, you have to consider the same symbols. So yeah, mu is equal to, which is refractive index is equal to sine a plus d by 2 and divided by sine a by 2. So from this formula, we can able to find out the refractive index for different material. Say for example, glass prism, prism is made up of two types of glass. One type, suppose when the crown glass the refractive index value maybe around 1.5. It has no unit. Similarly for flint glass the refractive index value it is around 1.6. So these are the values which we are going to calculate with the help of this equation. And the next thing is, so this is one important topic. We are using combination of two prisms. You might have studied combination of two lenses, right? Schools la ninga the optics unit la maybe 12th standard la adu padichirkinga unit la irukku. Combination of two lenses. Adu vandu ninga padichirkinga. Inga combination of two prisms we are using for what? To produce deviation without deviation. So actually, ரெண்டு prism நம்ம எடுத்துக்க போறோம், right? அந்த prismல வெச்சு நம்ம என்ன actually நம்மளோட aim என்ன அப்படின்னா, we have to get net deviation without dispersion. அப்படின்னா என்ன, ரெண்டுமே don't confuse with these words, deviation, dispersion. ஏன்னா அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா, we have to produce net dispersion without a deviation, right? So இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். டீவியேட் ஆகி போகுது, ஆக்சுவலி இதுல இருந்து டீவியேட் ஆகி போகுது. டிஸ்பர்ஷன் தான் நமக்கு கலர்ஸ் கிடைக்குது. டிஸ்பர்ஷன் நடந்தா நமக்கு கலர்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஐ எம் டேக்கிங், ஐ எம் யூசிங் காம்பினேஷன் ஆஃப் two prisms. That is, one is made up of one type of glass, another prism is made up of different type of glass. That's combination of two prism, rendu same material கிடையாது. So I have to get net deviation without dispersion. அப்போ எனக்கு இது ரெண்டுத்துல இருந்து ஃபைனலா வர்ற அந்த ரேஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு deviation மட்டும் தான் நடந்திருக்கணும், எனக்கு வந்து dispersion தேவையில்லை. அப்ப அதை நான் கட் பண்ணணும். அப்ப there is some condition to achieve this target, right? அப்போ now what are the consideration we are going to consider? So இதுல பாத்தீங்கன்னா I am just taking first, இப்ப இந்த டாபிக்கு ஐ மீன் இந்த கண்டிஷனுக்கு I have to get achromatic combination of prisms. What is meant by achromatic combination? Actually இதுலயே கொஞ்சம் டீடைலா உங்களுக்கு அடுத்த டாபிக்ல இருக்கு. So actually இது என்ன achromatic combination என்ன அப்படின்னா, so I'm taking different type of materials. ரெண்டு prism பாத்தீங்கன்னா, say for example, one is made up of crown glass, another one is made up of flint glass ஆ இருக்கு, right? And the usually பாத்தீங்கன்னா இந்த angle பாத்தீங்கன்னா approximate இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. ஒன்னு வந்து narrow angle prism மாதிரி இருக்கு பாருங்க. angle of prism usually பாத்தீங்கன்னா நீங்க லேப்ல எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. யூசுவலா நமக்கு கொடுக்குற அந்த prism பாத்தீங்கன்னா angle of prism வந்து 60 டிகிரி வர மாதிரி நமக்கு இருக்கும். நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் நீங்க பண்ணாலும் அரௌண்ட் இந்த வேல்யூ வரும். இன்னொரு கிளாஸ் prism பாத்தீங்கன்னா checking around 30 டிகிரி, right? So இது அரௌண்ட் 29.17 minutes நான் எடுத்திருக்கேன்.
So in the combination நான் place பண்ணும்போது there is some condition also. Place பண்ணும்போது நான் எனக்கு வந்து achromatic combination கிடைக்குது. Right. So condition to get achromatic combination of two prism. One is, this is the condition. One is I'm considering angle of prism A1 for I'm taking crown glass and front glass. பாத்தீங்கன்னா நான் opposite directionல place பண்ணிருக்கேன். Not in the same direction. Same orderல நான் வைக்கல. Angle of prism இங்க இருக்கு. First prism crown glassக்கு. Second prism பாத்தீங்கன்னா கீழ இருக்கு. So A1 is the angle of prism for first prism. This is A2 is the angle of flint glass prism, right? Now I'm going to consider what are the deviation, refractive index, everything. So first thing, refractive index for violet. In the case layum na moonu rays தான் consider பண்றேன். Two extreme colors and mean ray. So violet, red and yellow. Mean ray வந்து yellow எடுக்க போறேன். So first thing, n suffix 1b. Usually I used to put n suffix v only. ஆனா இங்க ஏன் n1b அப்புறம் n1r அப்படி போடுறேன்னா because I'm using two prisms. To differentiate these two refractive indices, I'm just using n suffix 1b. அப்பனா it is understood this is for first prism, that is for crown glass prism. So n1b, n1r, this is for mean ray of first. I didn't put 1, it is understood, right? I forgot to put 1, n suffix 1. So this is for refractive indices for first prism, crown glass prism. And the next one is N2V, N2R, and N2. This is for refractive indices for flint glass prism. Now, what is the angular dispersion of two prisms? For first prism, kenna angular dispersion? Second, crown glass, flint glass prism, kenna angular dispersion? நமக்கு இந்த formula already தெரியும். So del 1v minus del 1r. அது மாதிரி second prism க்கு del 2v minus del 2r. Is it clear? So இது ரெண்டும் condition இருக்கு. இப்போ start என்ன இந்த டாபிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா first don't by heart everything, just try to know these steps. இப்போ இதுல I have to get deviation. அப்போ dispersion இருக்கக்கூடாது. எது இருக்கக்கூடாதோ அதுதான் first நான் கன்சிடர் பண்றேன் to prove that. Dispersion இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு, right? So அப்போ angular dispersion produced by crown glass prism என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி flint glass prism. So இங்க இருக்கு இல்லையா, இது என்னன்னு நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன். So del 1v minus del 1r is equal to n1v minus n1r into a1. Similarly for next step, angular dispersion produced by flint glass prism. So del 2v minus del 2r is equal to this thing. That is n2v minus n2r into angle of prism. That is for flint glass. இப்போ for achromatism, this total dispersion should be 0. ஏன்னா இந்த achromatic conditionலே நம்ம என்ன நான் எனக்கு அண்டர்ஸ்டுட்னா I should not get any dispersion. Yes, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் materials with different angles, right? So அப்ப இதுதான் condition for achromatism, the total dispersion should be 0. அப்போ the sum of this left hand side and this one, this equation which is equal to 0, which is del 1v minus del 1r, this term, and plus this one. ரெண்டு prismக்கும் உள்ள angular dispersion இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 0. அப்ப இதோட இது வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, n1v minus n1r into a1 plus n2v minus n2r into a2 is equal to 0. So இந்த equationல இருந்து by you just simplify this equation and then find out what is a2 actually. a2 by a1 is equal to, I'm getting minus of n1v minus n1r divided by n2v minus n2r. So a2 வேணும்னா இந்த a1 வந்து இங்க numerator க்கு போய்டும் opposite side. So the whole term into a1, right? So here this negative sign, இங்க இருக்கு இல்லையா negative sign, it shows that the ரெண்டு prism எப்படி இருக்கணும்னா opposite directionல இருக்கும், right? So that is the two prisms must be placed with their angles in the opposite directions. So இந்த மாதிரி இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த negative sign indicate பண்ணேன். And then so next step, first step நம்ம prove பண்ணியாச்சு. என்னது dispersion வந்து net dispersion வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு value கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அது என்ன, a2 is nothing but
angle of prism of second flint glass prism, right? So now consider omega 1, omega 2. We know that generally omega is for what? Dispersive power of prism, material of the prism. இங்க omega 1, omega 2 na இந்த prism இருக்கு இல்லையா, first prism க்கு omega 1 னு second flint glass prism க்கு omega 2 னு consider பண்றேன். Similarly, del 1 and del 2, we know that it is the mean deviations, right, for first prism and second prism. From equation 1, where is our equation 1? Yes, in the equation இருந்து I'm going to substitute A2 value, right? Inga N1 இதேதான் equation 1 தான் மறுபடியும் I have written here. So here I am going to rearrange this equation for my convenience. So what is my convenience? So I'm not going to substitute A2 value. That is the next part. So here look at this equation. In the equation la first term la I'm just multiplying and dividing by N1 minus 1. இங்கேயும் n1 minus 1 ஆல multiply பண்ணி divide பண்றேன். இது மாதிரி second termல n2 minus 1 ஆல multiply பண்ணி divide பண்றேன். Right. ஏன்னா I'm going to simplify this. Right. So எனக்கு தேவையான ஃபார்மேட்ல வரதுக்காக பண்றேன். இதுல சேஞ்சஸ் வராது. மல்டிப்ளை எனி இதுல நம்ம பண்ண முடியாது. நார்மல் கான்செப்ட், ரைட்? இப்போ இந்த டேர்ம்ல மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணா இது ப்ரீவியஸா உள்ள ஈக்குவேஷனே தான். சோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க. ஆஃப்டர் சப்ஸ்டிட்யூட்டிங் தீஸ் கண்டிஷன், இப்ப பார்த்தா எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, இந்த டேர்ம் இது வந்து it is similar to dispersive power. Dispersive power equation என்ன? omega is equal to nv minus nr divided by n minus 1. இங்க வந்து n1 ன்னு இருக்கு. அப்ப it is understood இது வந்து omega 1. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல இருக்கிற இன்னொரு பார்ட் பாருங்க, n1 minus 1 into a1. இது பாத்தீங்கன்னா டீவியேஷன், ரைட்? இது வந்து டீவியேஷன். ஆனா இது வந்து ஃபார் மீன் ரே தான் உள்ள டீவியேஷன் தான். ஏன்னா இங்க வேற எந்த கலர்ஸும் மென்ஷன் பண்ணல. சோ இந்த டேர்முக்கு பதிலா நான் வந்து del 1 போடலாம். சிமிலர்லி இந்த செகண்ட் டேர்ம்ல பாருங்க, இது omega 2. அது மாதிரி இந்த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பதிலா நான் del 2 போடுறேன். So your equation becomes, you just substitute, put some equation numbers. So இது நான் substitute பண்ணதுக்கு அப்புறமா I am getting this omega 1 del 1 plus omega 2 del 2 is equal to 0. So இப்ப இதுல இருந்து இது just simplify பண்ணுங்க. You have to find what is the ratio of omega. Dispersive power என்னன்றதை நம்ம calculate பண்றோம் for two prism. The ratio of omega 1 divided by omega 2 is equal to minus of del 2 divided by del 1. So what is the conclusion here? So for a chromatic combination, the dispersive powers of prism should be in the ratio. Omega means dispersive power of prism. So in this ratio, it should be in the inverse ratio of the mean deviation. Inverse na minus of del 2 divided by del 1. Similar omega 1 na inga omega del 1 வரல. So inverse ratio of their mean deviation. Is it clear? So this is the conclusion from this equation. Now, the deviation produced by combination for the mean rate. So actually this is my aim. Net deviation என்னன்னு எனக்கு find out பண்ணணும். So the condition is del is equal to del 1 plus del 2. Yes. So now del is equal to இந்த del 1 equation என்னது? இந்த del 1 வந்து n இப்ப நான் இங்க போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இது understood. So del 1 க்கு பதிலா n1 minus 1 into a1 plus del 2 க்கு பதிலா n2 minus 1 into a2. இப்போதான் இந்த equationல இந்த deviation இருக்கு இல்லையா, லாஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற இந்த deviation, இந்த equationல instead of a2 I am going to substitute the value. எங்க நான் அந்த a2 value find out பண்ணிருக்கேன் previously. Actually இந்த equationல இருந்து a2 என்னன்னு ஒரு ஸ்டெப்ல எழுதிக்கணும். So அப்ப அந்த a2 வேல்யூவை நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன். So n1 minus 1 into a1 plus this thing into this. இப்போ இது நான் போட்டேன்னா இது என்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்றேன். So from equation 3 where இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் பாருங்க, இதுல இப்ப எனக்கு என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல n1 minus 1 இருக்கு.
இந்த n1 minus 1க்கு பதிலா நான் என்ன போடலாம் அப்படின்னா இந்த look at this equation 3 the first equation இந்த இங்க இருக்கு இல்லையா இத பாருங்க இங்க அங்க எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த equationல இப்ப இந்த 7th equationல எனக்கு n1 minus 1 இருக்கு இதுக்கு பதிலா நான் என்ன போட போறேன்னா இந்த n1 minus 1 இங்க எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்ப ஒமேகா 1 இங்க வந்துடும் அப்ப இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட நான் போடலாமா எஸ் instead of n1 minus 1 அப்போ இங்க என்ன போடுறேன் n1 minus 1க்கு பதிலா n1b minus n1r divided by omega 1 இத நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் ரைட் சிமிலர்லி இப்போ இந்த டேர்ம் பாருங்க இந்த டேர்ம்ல n2 minus 1 இங்க ஒன்னு இருக்கு இல்லையா n2 minus 1 divided by this thing அதாவது இந்த இந்த வேல்யூக்கு பதிலா இந்த டேர்முக்கு பதிலா நான் என்ன போட போறேன்னா லுக் அட் தி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்காங்க n2 minus 1 divided by n2b minus n2r இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா எனக்கு அங்க இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் 1 by omega 2 ன்னு அர்த்தம் எஸ் நியூமரேட்டர் டேர்ம் டினாமினேட்டர்ல இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது நியூமரேட்டர்ல இருக்கு சோ இது வந்து ஒமேகா 2 இது மாதிரி இருக்குன்னா இட் இஸ் 1 by omega 2 சோ அப்ப அந்த செகண்ட் டேர்முக்கு பதிலா நான் வந்து 1 by omega 2 போடுறேன் இந்த மைனஸ் சைன் ஆல்ரெடி நமக்கு a2 ல இருக்கு சோ இந்த செகண்ட் பார்ட்ல இங்க மைனஸ் வருது is it clear now I am going to simplify this take the common terms outside இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்ம்லயுமே எது காமனா இருக்கு n1b minus n1r into a1 இது a1 தான் இருக்கு ரெண்டுத்துலயுமே ஏன்னா a2 இல்ல a2 உள்ளது a2 தான் வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம் அப்ப எல்லாமே in terms of a1 தான் நமக்கு இருக்கு சோ இப்போ a1 இந்த டேர்மையும் வெளில எடுத்துட்டோம்னா we are getting 1 divided by 1 divided by omega 1 minus 1 divided by omega 2 so this is the final condition to achieve net deviation without dispersion by using combination of two prisms. So this is the final equation. So we know that if a dispersive power பாத்தீங்கன்னா இது டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுனால தான் if it is same means if omega 1 is equal to omega 2 வச்சிருந்தோம்னா so the combinations இப்போ ரெண்டுமே same dispersive power இருந்ததுன்னா it will neither produce any dispersion or deviation நமக்கு எதுவும் கிடைக்காது. Is it clear? So this is the conclusion of this topic. அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்தது we are getting the net deviation without dispersion. So we need a chromatic combination of prisms. Is it clear? Shall I go to the next? Clear? Are you there? Yes, ma'am. Yes. So next thing is same everything is in written format I have given. So next thing is about to produce with the help, I mean, again we are using this combination of two prisms to produce net dispersion without deviation. இப்போ இந்த வேர்ட் வந்து ரெண்டுமே dispersion deviation கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்கிற மாதிரி ரைமிங்கா ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்பர்ஷன்னா நமக்கு கலர்ஸ் கிடைக்கணும் டீவியேஷன்னா அதோட டைரக்ஷன் டிவியேட் ஆகி போகுது அது நமக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தது வந்து நமக்கு கலர்ஸ் இருக்கக்கூடாது டீவியேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ அந்த டயக்ராம்லயே பாருங்க ப்ரீவியஸ் ஆகுது நமக்கு வந்து இங்க இப்போ இது நார்மலா உள்ள டயக்ராம் தான் இங்க போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலி இங்க என்ன ஆகும்னா நெட் டீவியேஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஃபைனலா இந்த செகண்ட் ப்ரிசம்ல இருந்து வரும்போது deviation தான் இருக்கும். We will not get any colors. இப்போ in this case we have to get dispersion. நமக்கு colors கிடைக்கணும் after using the combination of two prisms but without deviation, right? So for this again the considerations are similar. So இப்போ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டிஸ்பர்சிவ் பவர் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு prism சூஸ் பண்றோம். அது மாதிரி அதோட ஆங்கிள் ஆஃப் prismமும் அந்த மாதிரி இருக்கும். சிமிலரா இல்லாம அதுக்கு நமக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். தென் the deviation எப்படி கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னா ஏன்னா without deviation சொல்றோம் இல்லையா. So the deviation produced by one prism is equal and opposite to that of the second prism. So அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் அவுட். So again we are considering two glass prisms namely crown and flint glass. ஆனா இங்க ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா we are considering narrow angle prism. நேரோ ஆங்கிள்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து யூசுவல் ஆங்கிளை விட கம்மியா இருக்கும் ரெண்டுமே. அது இப்ப ப்ரீவியஸா பாத்தீங்கன்னா 60 இருந்தது நார்மல் பிரிசம்.
30, 29 அந்த மாதிரி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா narrow angle prism, right? 30 degree இருக்குன angle of prism வந்து அது narrow angle prism. So in this case we are considering two narrow angle prism. So one is made up of crown, another one is made up of flint glass. Right. So again that A1, A2 into the angle of prism, first and second. Similarly, what are the refractive indices for violet red color from mean ray in first prism? அதே மாதிரி அதே steps தான் நான் இங்க திரும்ப follow பண்றேன். So similarly deviations என்னது del 1 del 2, right? Del 1 வந்து flint glass க்கு, sorry crown glass க்கு, இது flint glass. And dispersion வந்து I'm taking theta, considering theta. So deviation இப்போ இதுல இப்போ நான் to start with இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு deviation இருக்கக்கூடாது. அப்ப அதுல இருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். So deviation produced by previous பாத்தீங்கன்னா எனக்கு dispersion இருக்கக்கூடாது. அதனால angular dispersion of produced by first prism நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். So இங்க deviation produced by crown glass prism. So இந்த equation எனக்கு தெரியும். Deviation it is denoted as the symbol generally del. இல்ல D capital D ன்னு கூட சில புக்கில் கொடுத்திருப்பாங்க, right? So del 1 is equal to n1 minus 1 into a1. Similarly, deviation produced by flint glass prism. So flint glass prism க்கு பாத்தீங்கன்னா del 2 is equal to n2 minus 1 into a2. Now, if the net mean deviation by the combination of prism is to be 0 means இது ரெண்டுத்தையும் del 1 plus del 2 is equal to 0 நமக்கு condition தெரியும், whereas del 1 is equal to minus del 2. So the deviation produced by two prism for the mean ray is. So I'm going to substitute del 1 in the equation substitute பண்ணிருக்கேன். Del 1 plus del 2 is equal to 0 equation the first equation நான் substitute பண்ணிருக்கேன் the values. பண்ணிட்டு அதுல இருந்து I'm getting what is A2 value. ஒரு angle of prism for second glass prism, that is A2 என்னன்னு find out பண்ணிட்டேன். Already we know that இங்கே negative sign இருக்கு. It is understood that ரெண்டு கிளாஸ் பிரிசமையும் ரெண்டு பிரிசமையும் நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆங்கிள் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். Now இப்போ டீவியேஷன் முடிஞ்சாச்சு, தென் ஏன்னா which is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டேன். So I am getting what A2, right? So the total dispersion, next step is total dispersion produced by two prism. So dispersion is denoted as symbol theta, which is equal to this thing. So the condition is this is del 1v minus del 1r. Yes, that is the deviation between dispersion formula adudana. Dispersion formula enadhu the difference between deviation of two colors, right? So in the previous step it is understood. I'm just using the equation straight away. Follow பண்ண முடியுதா? The dispersion ன்றது நம்ம angular dispersion equation என்ன நம்ம actually for two colors என்ன படிச்சிருக்கோம், which is del v minus del r. அந்த del v ன்றது என்னது, nv minus nr into a ன்னு படிச்சிருக்கோம். So அதுல நம்ம substitute பண்ணும்போது see actually இந்த equation எங்க இருந்ததுன்னா previously சொன்னேன் இல்லையா, இங்க இருக்கு. So இந்த equation நம்ம போடுறோம். இதுல வந்து 1 1 இந்த suffix 2 ன்னு first and second prism ஏத்த மாதிரி நம்ம போட்டுருக்கோம். So இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வரும். இது ஒரு பிரிசம்க்கு எடுத்துக்கணும், அதே மாதிரி இன்னொரு பிரிசம், ரைட்? Yes. So n1v minus n1r into a1 plus n2v minus n2r into a2. இப்போ a2 வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் from previous equation. இங்க என்ன a2 வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணமோ அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So look at this equation, it becomes like this. இப்போ இதுல I'm just taking this term, these terms outside, right? So என்ன terms இது just in the ரெண்டு equation consider பண்ணாதீங்க, come to this equation. So in this equation I am taking n1 minus 1 into a1. இங்க இல்ல first termல n1 minus 1 இல்ல, நானா வெள்ள எடுக்கிறேன். ரெண்டு termக்கு காமனா a1 இருக்கு, second termல n1 minus 1 இருக்கு, ஆனா first termல n1 minus 1 இல்ல. So divisionலயும் நான் போட்டிருக்கேன் n1 minus 1. It is understood. So இங்க பாத்தீங்கன்னா n1v minus n1r divided by n1 minus 1 because already I have taken these terms outside. So minus இங்க already இருக்கு, so இந்த term மட்டும் தான் வரும். Clear? So now theta, that is dispersion, is equal to n1 minus 1
into A1. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா omega 1. Omega 1 நம்ம எங்க பார்த்தோம்? ப்ரீவியஸா கூட பார்த்தோம் இல்லையா? Omega 1. So N2V minus N2R divided by N2 minus 1 second prism. So this is the dispersive power of second prism omega 2. So this is the final condition. Yes, final condition to achieve what? Theta. Theta means net dispersion. Is it clear? This is the final equation. In terms of angle of prism, A1 தான் இருக்கு. A2 value already substitute பண்ணிட்டோம். So N1 என்றது see once you write the final equation, try to explain what is what. Theta under the net dispersion, N1 under the mean ray, refractive index of mean ray, A1 under the angle of prism, first prism, angle of crown, நீங்க எதை consider பண்றீங்க? Crown glass prism. And then omega 1 under the dispersive power of first prism. This is for second prism, dispersive power of second prism. So this is the final condition. So we have discussed about by using combination of two prisms, how to produce deviation without dispersion. Similarly, to produce dispersion without deviation. So almost similar steps ellame. So don't get confused. Shall I go to the next topic? Pathina, ipo now come to lenses. Next actually aberrations paaka porom. Idu again I'm just refreshing. So we know that there are two types of lens. One is convex and concave lens. So convex pathina converging lens நம்ம யூஸ் பண்றோம். Concave lens வந்து diverging lens. இப்போ நீங்க இந்த converging diverging என்னது? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்திருக்கேன். So I'm using this convex type of lens. இந்த இது வந்து concave. So பார்க்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்க்கு எல்லாத்தையும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன். எல்லா ரேஸையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல அது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றேன். அதுதான் அதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். மேபி நீங்க லேப்ல இது பார்த்திருப்பீங்க. ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது லைட் சோர்ஸ்ல இருந்து மேபி நீங்க சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் ஆர் mercury லேம்ப் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு அந்த கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க. கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட்ல ஒரு லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரேஸ வந்து கரெக்டா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு அதை வந்து விழ வைக்கிறது, ரைட்? ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் இந்த கன்வர்ஜிங் லென்ஸ். இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் டைப் ஆஃப் லென்ஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைவர்ஜிங் பாருங்க, இது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட், இது எந்த பர்பஸ்க்கு நமக்கு தேவையோ அங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம். கான்கேவ் டைப் ஆஃப் லென்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா சில இந்த லைட் வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகணும், அதாவது நேரோவா ஒரு பாயிண்ட்ல இல்லாம ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். இப்போ கார் ஹெட்லைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ நவ் கம் டு அபரேஷன். So what is meant by aberration? So இதுவும் ஸ்கூல்ல மேபி பிரீஃபா பார்த்திருப்பீங்க. So have you heard this word? Aberration னா என்னன்னு தெரியுமா? Yes. Aberration னா என்னன்னு தெரியுமா? Anyway, so whenever we use lens, right? So now particular in the curved type of lens தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? So அப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவலி இன்க்ளூடிங் அவர் ஐஸ் கூட சொல்லலாம், ரைட்? நமக்கு பாக்குற இமேஜ், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம். So அதோட இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா? அந்த இமேஜ்ல splitting of light by lens. Splitting of light by lens, அது okay, but actually aberration என்ன? So there are some defects in the image, right? Actually கிடைக்கிற இமேஜ் இல்லாம நமக்கு கொஞ்சம் distorted image கிடைக்குது. மேபி அதோட இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு லென்ஸ் வழியா அதை நான் பாக்குறேன். இப்போ எனக்கு இமேஜ் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க லோவர் கிளாஸஸ்ல. இப்போ மிரருக்கும் சரி லென்ஸுக்கும் சரி ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த சைடு, அதாவது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு, பியாண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணா
எங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்வெக்ஸ் ஆர் கான்கேவ் லென்ஸ். அது மாதிரி சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணா இமேஜ் எங்க கிடைக்கும், வர்ச்சுவல் இமேஜா ரியல் இமேஜா, அந்த மாதிரி நீங்க பேசிக் இது படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ எனக்கு கிடைக்கிற அந்த இமேஜ் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல whenever we யூஸ் லென்ஸ். அப்போ அந்த கிடைக்கிற இமேஜ் வந்து ஆக்சுவல் இமேஜா கிடைக்காம, அதாவது ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அது கிடைக்காம அதோடைய சைஸ்ல எனக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதோட சைஸ்ல இருக்கு, ஆர் கிளாரிட்டி இல்ல, ஷார்ப்பா இல்ல, இமேஜ் வந்து ஷார்ப்பா இல்ல, நான் என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அது இல்லாம எனக்கு ஒரு மாதிரி பிளர்ட் பேட்டர்ன் கிடைக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் சம் டிஃபெக்டட், ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு இமேஜ்ல வந்து, எனக்கு ஆக்சுவல் கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் கிடைக்கல. அப்ப அதுதான் அபரேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் நம்ம சொல்றோம், ரைட்? இப்ப இதெல்லாம் நேச்சுரலாவே நடக்கக்கூடியது. whenever you use any type of lens we will get these types of aberration. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to use certain conditions to reduce those aberrations. அந்த மாதிரி நடக்காம இருக்க there are some conditions. அது நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்க போறோம். So first thing is aberration means it is imperfection of image formation due to several mechanisms. அப்ப அந்த imperfection means what? Deviation, maybe deviation in the size of image or shape of image. See, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல நான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன்னா இமேஜ் வந்து ஏதோ ஒரு பேட்டர்னே இல்லாம ரவுண்ட் ஷேப்னே சொல்ல முடியாம ஒரு இதுல கிடைக்குதுன்னா அதுல வந்து டிஃபெக்டட் இமேஜ். அப்ப அங்க அபரேஷன் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். அபரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் எனக்கு இமேஜ் ப்ராப்பரா கிடைக்கல. சிமிலர்லி பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு ஒரு பாயிண்ட்லனா அந்த மாதிரி எனக்கு இமேஜ் இல்ல, பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இல்ல, பொசிஷன்ல இல்ல அப்படின்னா அதையும் அபரேஷன் சொல்றோம். சிமிலர்லி அந்த கலர்ஸ், அந்த கலர்ஸ்ல வேரியேஷன், ஆக்சுவலா உள்ள கலர் இல்லாம வேற எனக்கு கலர் தெரியுது, இல்ல கலரே இல்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்குனாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் aberrations. So generally aberrations means there are some defects in the image patterns or image produced by lenses. So இதுல பாத்தீங்கன்னா there are two types of aberrations, namely one is chromatic aberration, another one is monochromatic aberration. So here I have shown this convex lens யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது ஆக்சுவலா வந்து நமக்கு ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல இங்க இருக்கு, ரைட்? இப்போ இது ஐடியல் கேஸ். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஐடியல் கேஸ், parallel beam வருது, நான் லென்ஸ் யூஸ் பண்றேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வர்ஜ் ஆகி எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபோக்கஸ் ஆகுது, ரைட்? இது ஆக்சுவல் ஐடியல் கேஸ். இப்போ இந்த டிஃபெக்டட் சொன்ன இல்லையா, அபரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இங்க எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. இங்க வருது, இந்த ஆக்சுவலா இந்த ஐடியல் வேவ் ஃப்ரண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பேட்டர்ன் வந்து எனக்கு இங்க டிஸ்டர்ப் ஆகுது. டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு எனக்கு ஆக்சுவலி இங்க பாருங்க இந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகுது, முன்னாடியே இந்த எஃப் பாயிண்ட் இங்கே வந்துருது. அப்போ there are some defects in the image patterns, right? எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இல்ல, எங்க இமேஜ் வரணுமோ அங்க இல்ல. சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லா ரேஸும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஃபோக்கஸ் ஆகாம அது அங்கங்க அதுவா ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுது, இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அப்ப இங்கேயும் எனக்கு ப்ராப்பரான இமேஜ் எனக்கு கிடைக்காது. சிமிலர்லி த லாஸ்ட் ஒன் டோட்டலா எல்லாமே டிஃபர் ஆகும், ரைட்? ஒரு பாயிண்ட்ல போய் மீட் பண்ணும், அந்த இமேஜ் எனக்கு ப்ராப்பரா இருக்காது. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நார்மல் கேஸ். இப்போ நான் சொன்ன chromatic, there are mainly two types of aberration. One is called chromatic aberration, second one is called monochromatic aberration. இந்த monochromatic aberrationல இருக்கிற ஒரு டைப்பை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Similarly, what is called chromatic aberration தான் பார்க்க போறோம். So first thing, chromatic aberration தான் என்ன? So we know that ஏதோ இமேஜ்ல ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. So here distortions of the image due to dispersion of light. Chromatic, அங்க light colorsனால வருது. அப்ப actually பாத்தீங்கன்னா distortion of the image due to dispersion of light in the lenses when white light is used. White light யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த chromatic aberration வருது. அப்ப கலர்ஸ்ல வந்து நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஒயிட் லைட்ல யூஸ் பண்ணா அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வரும் இல்லையா, அது வரல. உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இங்க இருக்கு, எஸ், ரைட்? ஸோ அந்த ப்ராப்பர் இதுல எனக்கு கிடைக்கல, கலர்ல எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதை எப்படி நான் ரெக்டிஃபை பண்றது? ஸோ த டிஃபெக்ட் ஆஃப் கலர்ட் இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை தி லென்ஸ் வித் ஒயிட் லைட், இதுதான் வந்து chromatic aberration சொல்லியிருக்கேன். இப்போ in order to reduce this chromatic aberration, so instead of white light I can use monochromatic light source. ஏன் ஒயிட் லைட்ல எனக்கு எப்படி கலர் கிடைக்குதுன்னா, இப்பதான் முன்னாடி சொன்னேன் டிஸ்பர்ஷன்னால எப்படி கலர் கிடைக்குது, ஒயிட் லைட் தான் ப்ரிசம்க்கு பாஸ் பண்ணோம்.
எஸ் அது ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது. ஏன்னா ஒயிட் லைட்ன்றது ஏதோ ஒரு ரீஜன் மட்டும் இல்ல, டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கு. ஐ மீன் ரீஜன் இருக்கு, அதுல there are different colors corresponding to their frequency and wavelength. So ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் லைட்டுக்கு நீங்க டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு, ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ நான் மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணேன்னா இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே, இந்த கலர்ஸ்னால வர டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண முடியும். பட் ஆக்சுவலா குரோமாட்டிக் அபரேஷனை அப்படியே கம்ப்ளீட்டா என்னால வந்து மினிமைஸ் பண்ண முடியும், ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஐ கேன் மினிமைஸ் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். கொஞ்சம் அது ரொம்ப கம்மியா மைன்யூட்டா அதோட இம்பாக்ட் ரொம்ப இல்லாத மாதிரி என்னால கம்மி பண்ண முடியும் இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் சோர்ஸ், நம்ம யூஸ்வலா லேம்ப்ல ஒயிட் லைட்னா மர்க்யூரி லேம்ப் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு. மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் சோர்ஸ்னா which has only one wavelength and frequency. அப்போ மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரீட் லைட், அந்த சோடியம் வேப்பர் லேம்ப், அந்த எல்லோ லைட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அது யூஸ் பண்ணுவோம் லேம்ப். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த டிஃபெக்ட்ஸை we can minimize. Sometimes இந்த லைட்டை யூஸ் பண்ணா கூடயும் aberrations will be there. Monochromatic light source யூஸ் பண்ணாலும் aberrations இருக்கும். That is அந்த aberrationsக்கு பேர் தான் monochromatic aberrations, right? So generally இந்த aberrationsலாம் எதனால வருது அப்படி பாத்தீங்கன்னா due to large aperture of the optical system, right? So due to large aperture நம்ம கன்சிடர் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்டிகல் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கலாம். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல யூஸ் பண்ற அந்த லென்ஸை பத்தி தான் சொல்றோம், ரைட்? இந்த லென்ஸோட அப்பர்ச்சர் வந்து எப்பவுமே வந்து லெஸ் அப்பர்ச்சர் இருக்கும். கண்டிஷன் நம்ம எதை எடுத்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா சம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆர் கான்கேவ் லென்ஸ் வித் லெஸ் ஸ்மால் அப்பர்ச்சர் அப்படிதான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ லார்ஜ் அப்பர்ச்சர் எடுக்கும்போது இந்த அபரேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Similarly, the angle produced by the rays with the principal axis or optical axis, the middle line இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்சிஸ். இப்போ இங்க இதுல நான் காட்டுறேன், இந்த பிளாக்கும் ரெட்டும் மர்ஜ் ஆன மாதிரி மிடில் ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஆப்டிக்கல் ஆக்சிஸ் ஆர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். நான் அது மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். மார்ஜினல் ரேஸ்ன்றது மேல இந்த இடத்துல இருக்கிறது, கராக்சியல் ரேஸ்ன்றது இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கிறது, இதுதான் வந்து மார்ஜினல் ரேஸ். ஸோ இப்போ இந்த லார்ஜ் ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ரேஸ் வித் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அபரேஷன்ஸ்க்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அண்ட் சூஸ் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் பெருசா இருந்தாலும் we will get those aberrations. So இதெல்லாம் இத மெயினா இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. So next thing is actually சொன்னேன் monochromatic aberration. அதுல இருக்கிற types, generally there are 5 types of monochromatic aberration. So first thing இங்க நான் காட்டுறேன் இல்லையா, so இது chromatic aberration, அதான் நமக்கு தெரியும். Yes, due to dispersion of light நமக்கு வருது when the white light is used. இப்போ இந்த monochromatic aberrationsல there are 5 types, that is spherical aberration, astigmatism, coma, image distortion, curvature of field. So இதெல்லாமே இந்த monochromatic aberrationக்கு கீழே வருது. இந்த ஆக்சுவலி நம்ம இந்த டாபிக்ல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, மற்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் சொன்னா போதும். இந்த ஸ்பெரிக்கல் அண்ட் குரோமாட்டிக் தான் ஜென்ரலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் மேபி இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இப்போ இந்த ரிசல்ட் ஆஃப் தீஸ் அபரேஷன்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இமேஜ் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட் கரெக்டா, ஐ மீன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த கரெக்டா ஃபோக்கஸ் ஆகாது. ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா பாயிண்ட் இமேஜ் நமக்கு கிடைக்காது டியூ டு தீஸ் அபரேஷன்ஸ். அது மாதிரி ஒரு பிளேன்ல இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸாக்ட் அந்த பிளேன்ல இமேஜ் கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து will occur. Distortions or disturbance will occur in the image pattern produced by these types of lenses. So first thing, இப்போ நம்ம next பார்க்க போறது spherical aberration. So spherical aberration. So before that, perfect lens with no aberration, no chromatic aberration, no aberration, இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கும், ரைட்? எக்ஸாக்டா வந்து கன்வர்ஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது அதை பார்க்கலாம். தென் வில் மூவ் ஆன் டு chromatic aberration அண்ட் ஃபைனலி இந்த யூனிட்ல இருக்கிறது ஐபீஸ், ஹைஜென்ஸ் ஐபீஸ். இன்னும் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஐபீஸ் இருக்கு, அதுல ஒரு இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஹைஜென்ஸ் ஐபீஸ். ஸோ இந்த மூணை பத்தி நான் பிரீஃபா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன். ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஷோன் spherical aberration in convex lens, similarly in concave lens, right? இங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்கேவ் லென்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். இங்க அபரேஷன் இருக்கு. எப்படி அபரேஷன் இருக்குன்னா, இந்த மிடில் லைன் வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்சிஸ்,
right? In the middle line, principal axis or optical axis. இப்போ ஆக்சுவலி இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது எனக்கு போல்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் லைன்ஸ் போல்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எனக்கு இங்க இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஒன் இஸ் டியூ டு மார்ஜினல் ரே, another ஒன் இஸ் டியூ டு paraxial ray. ஸோ paraxial ray மேபி எனக்கு வந்து கரெக்டா எஃப்ல ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கும். இந்த மார்ஜினல் ரேஸ்னால வருது இல்ல, அது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு க்ளோசரா எனக்கு வந்திருக்கும். இந்த போலுக்கு க்ளோசரா இன்னொரு பாயிண்ட்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரீச்சிங் திஸ் பாயிண்ட் எஃபில வர்றதுக்கு பதிலா இன்னொரு பாயிண்ட்ல எனக்கு ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கும். அப்ப இதுதான் இந்த டைப் ஆஃப் லென்ஸ்ல இதுதான் வந்து ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன். எக்ஸாக்டா ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபோக்கஸ் ஆகல, right? So this is called spherical aberration in concave lens. Similarly, convex lensலயும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா அந்த பாயிண்ட்ல இருக்காது, இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கும். சிமிலர்லி இந்த ஒரு இதுல இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா டியூ டு வாட்? மார்ஜினல் ரேஸ். அப்ப ரெண்டுத்துலயுமே நமக்கு இதுதான் பிரச்சனை. பாராக்சியல் ரேஸ்ல வருது ப்ராப்பரா இருக்கு, நான் இந்த மார்ஜினல் ரேஸ்ல வருது பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ராப்பரா இருக்கு. முன்னாடியே அந்த இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். கிளியர்? So I think these about this spherical aberration. So we can continue. I think one more class we have in the afternoon between 12 to 1, right? So in that period, during that hour, we'll discuss about this spherical aberration and how to minimize this spherical aberration, and we'll move on to chromatic aberration. Is it clear? Sir? Students, any doubts? Any doubts means you can ask me in today's class. Or else you just chat in the chat box, type in the chat box. So by today we'll finish the first block, first unit. Next week we'll start the second unit, right? So in that unit we are going to discuss about interference. Ma'am, if your notes are available means it will be helpful, ma'am. I think you got the material, no? From that material only I'm taking this. The introduction part is all from basic. Which one you want so that I can give? Ma'am, The entire this notes, prism, all. ma'am. No, ma'am, this prism only, ma'am. That dispersion without a Dispersion. deviation and deviation without that only, ma'am. Okay, I have only my written notes. Okay, is that enough Yes, for you? Means I will send. Ma'am, So yes, I ma'am. just okay. I'll just verify with sir. So through Yes. which mode I have to send? I just yes. Thank you, ma'am. Ma'am, 12 to 1 you have class, ma'am? Okay, sir. I'll join, sir. Okay, ma'am. Okay. Okay. Shall I leave, sir? Okay, madam, no problem.